Hey, welkom terug bij Karin's Papercraft. Welcome back. Thank you very much for watching. Wat leuk dat je weer kijkt. Dankjewel. En zijn ze niet super snoezig? Aren't these the cutest ever? I mean, the artificial. Het zijn neppertjes. Maar kijk eens. Vetplantjes in een potje. Potted succulents. And I thought, well, these are too good to pass on. Deze moet ik meenemen. En ik ga er een leuk cadeautje mee maken. En ik heb er deze cadeauverpakking voor gemaakt. And I've made this gift box for them. And this video is about how I'm making the box. En deze video gaat erover hoe ik dat doosje maak. I've used the Simply Succulents to stamp the outside of the box. And I'm using a detailed trio punch, the 3 accentenpons, to punch a hole in my gift card. I've used the Flower for Every Season Just Jade ribbon, bloem voor elk seizoen, het groene lintje. Ik ga 3 blokken gebruiken, E, B en C. Ja, E, B en C blokken. En ik gebruik 3 kleuren inkt, Fresh Freesia, Soft Succulent en Evening Evergreen. En 2 vingersponsjes en 2 sponge daubers. And then I think, oh, and before I forget, a piece of window sheet, een stukje transparant vel, voordat ik dat vergeet. Even kijken, volgens mij heb ik alles verteld. Oh, en een piece of gold trim, een stukje goudkoord. Dat was het, denk ik. I suppose that's it. Right, first of all, my piece of cardstock. The box consists of 2 pieces. Het doosje bestaat uit 2 delen. Ik heb 1 deel alvast gemaakt. This is one part that I've made beforehand to show you. The other piece is going to be identical. Het andere stukje komt er precies zo uitzien. En ik zal je laten zien hoe ik dat deel maak. Dan heb je dus allebei de delen gemaakt. I'm showing you how to make that second part. Then you've made both parts of the box. Let me just put this over here. Okay, now then I'm going to do some stamping. This is a piece of soft succulent cardstock. Carton soft succulent. This is 9 1/4 by 7 5/8 of an inch. 23,5 bij 19,4 centimeter. En dan ga ik eerst stempelen. First I'm going to do my stamping. And I'm going to stamp in Evening Evergreen. Then I'm going to color with the sponge dauber in soft succulent and some accents in Fresh Freesia. Ik ga dat te snel doen. I'm going to speed up for that. But you can see what I'm doing. Maar je kunt wel zien wat ik doe. Het gaat gewoon om de kleuraccentjes. It's just about accenting some of the colors. And then you want your simply scored. And you're going to score with a long side top. Met de lange zijde boven. Ga je rillen op, even kijken, 6,5. 6,5 inches. And 8 3/4. 8 3/4. Dan keer met kwartslag, a quarter turn. You score at 1 3/8 of an inch. 1 3/8 en 5 3/8, 5 3/8. First I'm going to cut the hole. Ik ga dadelijk eerst het gat snijden. En het window sheet, de transparant vel erop plakken. And I'm going to stick the window sheet on before I do my folding and cutting. Voordat ik ga vouwen en snijden, dan is je papier steviger. Then your paper will be more sturdy. Okay, I'm going to measure. And I've put my glue flap, so the narrow part at the bottom. Dus de plakflap, dat dunne deeltje zit onderaan de bodem. En vanaf deze kant meet ik af op 2 1/8 inch. So I'm measuring at 2 1/8 of an inch and 4 5/8 of an inch. 1 2 3 4 5/8 of an inch. There we go. I'm going to draw 2 lines. Ik trek dan 2 lijnen. Die kan ik altijd nog weggummen. I can always erase them later. They won't show.
Maar ze helpen me met het snijden, but they help me with the cutting. Let me just put my ruler over there before it falls on the floor. Even mijn liniaal weer wegzetten, zo. Dan pak ik mijn trimmer erbij. De stamping trimmer, de papiersnijder. And again with the glue flap towards the bottom. En weer met die plakflap naar de bodem. Ga je met de lange kant boven leggen. You put it with a long side top. And then you move it to the 3/4 inch. And this goes at about 5,5. Ongeveer op 5,5. En dan leg je hem op 3/4 erin. Wacht even, zo even dat ik in beeld ben. Zo. I just wanted to check if I'm filming what I want to be filming. So at 3/4 of an inch. There's the 1 inch mark. There's 3/4 inch mark. Put your paper in straight. And then you're going to cut between those two pencil lines. And from there to there. Which is essentially from about 5,5 up to 3 inches. Ongeveer van de 5,5 naar de 3. Maar je ziet dat niet zo heel goed. You can't really see very well on the ruler. So I prefer to draw these lines. And I'm checking if I cut far enough. Just a teeny bit more. Yeah, okay. Then you move it to the 4 5/8 of an inch. Am I... no, 5 3/4, sorry. 5 3/4. So I'm moving it to 5 3/4. And then I'm cutting down from the 3 inch to the 5,5. Ik controleer wel eigenlijk. Ik kijk meer naar mijn potloodlijns. I'm really checking more my pencil lines than on my ruler. Okay. Now then, again, you put it in. Bottom part lowest, and then you're going to cut it at. This is then the 4 5/8. Yeah, 4 5/8. And then again, I'm cutting from this cut to that cut. Dat voel je meestal. You can feel it if you've cut it far enough. Have I? I think I have. Okay. And 2 1/8. And 2 1/8 inch. So. And then you cut down as far as your cut. And your window pops out. Keep this, because you can make the gift card. Dat bewaren, want dan kun je dat cadeaukaartje mee maken. Zo, dat is het snijden klaar. Ik ga eerst even mijn potloodlijntjes weggummen. I'm going to erase my pencil lines. Sometimes your cut is not exactly on the pencil line, but it doesn't really matter because you can erase it. Soms is je snede niet helemaal op dat potloodlijntje, maar dat is niet erg, want je kunt het altijd weggummen. Zo, nou, dan hebben we deze helft. Dan gaan we eerst even dat raampje erin plakken. We're going to stick in the window sheet. This is 6 by 3 3/4 inches. Now, that is bigger, dat is groter, maar het geeft je doosje stabiliteit. It does give your box more stability, so that's why I've cut it bigger. And I do want to put in some more tear and tape along the edges, because I want my window to stick really well. Ik wil dat het raampje heel goed vast zit. Dus ik ga ook even wat tear and tape rondom het raampje plakken. So I'm going to put tear and tape along the edges of the window, the hole that I've cut. Het gat dat ik gesneden heb. Kijk, die zit goed vast. This is nicely attached. Okay, now we put some more tear and tape on. And the two halves are identical, except for one part where you put tear and tape on the bottom. Ze zijn identiek, behalve één deel waar je op de onderkant de tear and tape ietsje anders aanbrengt. Maar dat laat ik je zo meteen zien. Dus je zet hier tear and tape. Dat wordt de plakflap. Er is mijn andere helft. Deze. Dit wordt mijn achterflap. This is going to be my back flap. And I'm going to put just 2 strips there, you see. I have 1 strip here on the glue flap. And 2 strips on the bottom. Dus op de achterkant heb ik alleen maar 2 strookjes. Wat de voorkant wordt van mijn doosje, which is going to be the front of my box, I'm putting my tear and tape down in a U-shape. Zet ik de tear and tape in een U-vorm op.
Zo, nog één klein stukje. Just one more small piece. And then we're ready to do some folding and... Sorry about that. Dan kunnen we gaan vouwen en nalopen met het vouwbeen. We can do our folding and burnishing with the bone folder. There we go. Feel for your score lines and then you fold your cardstock over. Je voelt waar die lijn zit en dan vouw je karton daar overheen. Nu nog even mijn flapje. Zo. Kijk. Dan hebben we gevouwen en nagelopen. Nu gaan we knippen. We're going to do some cutting. The narrow part is the bottom. Dus dat smallere deel is de bodem. Die lange is de bovenkant. The larger part is the top of the box. So you're going to cut up here. And here. And you wedge along the glue flap. Langs die plakflap knip je schuin weg. En dan moet je even dat kleine flapje schuin inknippen. And you wedge that smaller flap. There we go. Now towards the top. Cut up the score line. Knip omhoog langs de rillijn. Ook hier. En deze knip je eraf. You remove that one. Wedging it at the same time. Terwijl je schuin afknipt. En ook deze, die knip je schuin af. So, this one you wedge as well. So now I have my two parts finished. Nu heb ik mijn twee delen klaar. Dan moet je ze op elkaar plakken. You have to stick them together. Now, be careful that you keep the narrow part towards the bottom. Als je het op elkaar plakt, zorg ervoor dat je ze wel goed op elkaar plakt. Dus dat smalle deel, dat zit op de bodem. Nou, plakflapje eraf. En dan zet je hem zo mooi dat al die lijntjes met elkaar overeenkomen. You make sure all your lines match. Okay. Use your bone folder to press down well. The box is almost together. Now you fold in this flap. Remove the backing. Je vouwt het flapje naar binnen. Dan hoef je alleen maar deze kant er overheen te vouwen. Ook even kijken dat je mooi recht komt te zitten. Wacht even, dat gaat niet goed. Be careful. Push the left one flat. Je moet die linkerhelft wel even goed plat duwen. En even goed aanduwen met je vouwbeen. Use your bone folder. So the box can hold together. Now then. I'm temporarily closing my top flap. Ik sluit even die bovenflap. En dan kan ik je de onderkant laten zien. I can show you the bottom. Now, as I said, this is your back flap with the two strips. Die haal je er even af. You remove the backing. And then from the top, have a good look that you, when you stick them down, the edges align. Because it's a large box, it tends to move on you. Dus zorg ervoor dat die zijkantjes mooi aansluiten. Want het is een groot doosje en hij wil nogal eens schuiven. Nou, dat zit dan wel even vast. Je kunt even voor de zekerheid nog even aanduwen. If you want to be sure, you can press down. And now I can stick the other part of the bottom together. Zo. Dit er weer even af. En ook weer zorgen dat dat doosje mooi recht staat. Again, make sure your box is straight when you push down. Then with your hand or a bone folder, but this is big enough for my hand. Met je hand of je vouwbeen doe je nog even die bodem goed aan. Want die potjes zijn best zwaar. I mean, these two jars are quite, well, the three plants are quite heavy. So, well, oh, that's the other one. Okay, so I can put them in. Ik kan ze erin zetten, zo. Deze nog. Nou, en dan kun je kijken welke de mooiste kant is. Dan maak je de voorkant. Want you can choose which one you want to be the front of your box. Now it does move, you see, because it's big and the pots are heavy. So I'm going to put 2 glue dots under. Ik zet er dus 2 plakpuntjes onder. Dan blijft hij mooi dicht. Dat doe ik nog even niet, want ik ga je eerst even laten zien hoe het lintje is gemaakt. Nou, zoals ik al zei, dit is een stukje dat ik eruit gesneden had. This is the part that I cut out. And this should be 5 inches.
it is. So I'm going to score it at 2,5 inches. Ik ga even rillen op 2,5 inch. En ik pak mijn bouwbeen maar even. Using my bone folder for this. You can score with that as well. Dan kun je ook meer rillen. Kijk. En dan pak ik de 3 accentenpons. Detail trio punch. And I can see the middle. Ik kan de binnenkant, de middenvouw kan ik zien. Kijk, en daar wil ik een beetje naast gaan zitten. I want to be away from that a bit. There we go. Again, my pencil. And I'm drawing a hole. And now I can see where to punch the other hole. Because punching through double cuts is not a good idea. Het is niet een goed idee om door 2 lagen kaartkarton te ponzen. Dat is niet zo goed voor de pons, want het is heel stevig kaartkarton. Because the cardstock is really heavy. Then I want some trim. A good length, about 6 inches I suppose. Because I want to make a bow as well. Ik wil ook nog een strikje kunnen maken. Die plak ik weer even vast. So I'm sticking that on. Okay, so making a loop, pulling it through, there we are. Then my ribbon, een lintje erbij. Nou, zo. Ik wil gewoon een knoopje. I'm just going to tie it together. See what ik bedoel met het doosje dat beweegt? See what I mean by the box moving? Oh, let me put this on top. Then it will stick together. Dan blijft hij mooi bij elkaar zitten. Dan kan ik makkelijker strikken. Then it's easier to tie a knot. Zo. Nou, en dan kan hij... Oops. Iets te enthousiast. Just a bit too enthusiastic. You can pull this under. And tie a small bow, and there you have already fiddling a bit. No, not that's better. And you have a nice present to give somebody. Je hebt een leuk cadeautje om aan iemand te geven. Nou, dankjewel voor het kijken. Thank you very much for watching and see you next time. Bye bye.